Hello dear students, now we see the second topic in this science second. It's a life processes in living organism part first. In this topic we studied the number of content. The first one is living organism and life processes. Second one, living organism and energy production. Third point which we studied, that some nutrients and energy efficiency. And the last and the most important point in this topic, it's a cell division life process. In this video we continue the first point in this topic, it's a living organism and life processes. तुमच्या बुक्स मध्ये स्टार्टिंगला काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. कॅन यू रिकॉल? ओके, यामध्ये फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो काय आहे, हाऊ आर द फूड स्टफ अँड देअर न्यूट्रिएंट कंटेन्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, मग आपल्याला आपले जे फूड स्टफ असतात, ओके, अँड देअर न्यूट्रिएंट्स म्हणजे आपण जे फूड सामग्री घेतो त्यामध्ये असलेले न्यूट्रिएंट्स हे आपल्या बॉडीला कसे काय यूजफुल आहेत. दॅट इज अ बॉडी नीड्स अ व्हरायटी ऑफ द nutrients. That is the 5 most important nutrients which is required for the proper functioning of the body. It includes the protein, carbohydrate, fats, vitamins and the minerals. From the food we eat to stay healthy and productive, protein is needed to build, maintain and repair muscles, blood, skin, bones and other tissues and organs in the body. म्हणजे आपण फूड का बरं घेतो, तर आपण फूड हे हेल्दी राहण्यासाठी, प्रोडक्टिव्ह राहण्यासाठी. प्रोटीन का बरं घेतो, तर आपल्याला मसल्स तयार करण्यासाठी, रिपेअर्स द मसल्स, ब्लड फॉर्म करण्यासाठी, स्किन फॉर्म करण्यासाठी, स्किन मेंटेन ठेवण्यासाठी, बोन्स. ओके, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी, ओके, हे सगळे फंक्शन्स वर्कआउट करण्यासाठी हे 5 न्यूट्रिएंट्स खूप महत्त्वाचे असतात. द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ बॅलन्स्ड डाएट फॉर बॉडी. बॅलन्स डाएट बॉडीसाठी का बरं गरजेचं आहे, काय त्याचे मागे इम्पॉर्टन्स काय आहे त्याचे. दॅट इज अ बॅलन्स डाएट सप्लायज द न्यूट्रिएंट्स युअर बॉडी नीड्स टू वर्क इफेक्टिवली. Without balanced nutrition, your body is more prone to diseases. जर आपण प्रॉपर बॅलन्स डाएट नाही घेतलं तर काय होणार आहे. We are suffering from number of diseases, infection, fatigue, low performance. Children who do not get the enough healthy food may face the growth and the development problems. म्हणजे ज्या मुलांना व्यवस्थित बॅलन्स डाएट मिळत नाही, व्यवस्थित फूड मिळत नाही, ते मुलं काय होणार आहे, माल न्यूट्रिशनने सफर होणार आहे. त्यांची ग्रोथ होणार नाही, त्यांची डेव्हलपमेंट होणार नाही, म्हणजेच वाढ आणि विकास त्यांचा होऊ शकत नाही. पुअर अकॅडमिक परफॉर्मन्स अँड द फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन्स. द थर्ड क्वेश्चन इज, विच डिफरंट फंक्शन्स आर परफॉर्म बाय मसल्स इन बॉडी. द मेन फंक्शन्स ऑफ द muscular system, it's a mobility. Mobility means what? That is the muscle system. Its main function is to allow the movement. The second one is a stability. Muscle tendons stretched over joint and contributes the joint stability. In addition to these, the muscles also function as the posture, circulation, respiration, digestion, urination as well as the childbirth. Next question is a fourth question. What is the importance of digestive juices in the digestive system? Digestive system मध्ये काय importance आहे त्याचे. That is, the digestive juice contains the enzyme substances that speed up the chemical reaction in the body that break the food down in the different to obtain the different nutrients. वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स फूडमधून ऑब्टेन करण्यासाठी डायजेस्टिव्ह ज्यूस खूप महत्त्वाचे असते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिस्टीम इज इन ॲक्शन for removal of waste material
प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडीमध्ये वेस्ट मटेरियल रिमूव्ह करण्यासाठी कोणती सिस्टीम असते? I think so all of you know this answer very well. Yes, it's a excretory system. Excretory system is an action for the removal of the waste material produced in the body. The major organ of excretion are the kidney. I think so all of you know. A pair of the bean-shaped organ located below the liver. Next, sixth question is, what is the role of circulatory system in energy production? Circulatory system ही एनर्जी प्रोडक्शन मध्ये कोणता रोल प्ले करत असते? What is the role of circulatory system in energy production? As in our body, there is a presence of the cardiovascular system. This cardiovascular system does not produce the energy. It allows the transport of energy rich substances, that is the glucose, fatty acid and the nutrients and the oxygen in the blood to the body cell. Blood मधून ग्लुकोज, फॅटी ॲसिड, न्यूट्रिएंट्स हे बॉडी सेलपर्यंत ट्रान्सफर होतात. सो दे कॅन प्रोड्यूस द एनर्जी टू रन दोज सेल्स. द सेल प्रोड्यूस्ड एनर्जी through the process that is called as the cellular respiration. The seventh question is, how are the various processes occurring in human body controlled in how many ways? The various organ system are continuously performing the different function in human body. Along with the various systems like, yes, I think so all of you know the name of that system. It's a digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, control system. Different external and the internal organ are performing their functions independently but through a complete coordination. या सर्व सिस्टीम बॉडीमध्ये फंक्शन्स वर्कआउट करत असतात, पण ते सगळे जे फंक्शन्स आहेत ते कोऑर्डिनेट मॅनरने वर्कआउट होत असतात. दिस इज कंट्रोल इन द टू वे. ह्या सर्व सिस्टीमला दोन प्रकारे कंट्रोल केलं जातं. पहिलं जे कंट्रोल आहे ते आहे नर्वस सिस्टीम. That is called as a nerve control. Nerve control by the nervous system and the chemical control by the hormone secreted by the endocrine gland. म्हणजे endocrine gland and the nervous system, these two, it controls all the systems which is present in our body as well as their functioning. All these functions, it is coordinately work out in our body. The first point in this topic, it's a living organism and the life processes. I think so all of you understand up to this. Okay, so you know, as in our body there is a presence of the various organ system. Yes, I think so all of you know its answer. It is continuously performing their functions. It's a continuously performing their functions in human body along with the various systems. Which system is present? आपल्या बॉडीमध्ये कोणकोणत्या सिस्टीम्स असतात? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम की जे फूड डायजेशनचे काम करत असते, रेस्पिरेटरी सिस्टीम एक्सचेंज ऑफ गॅसेस करत, सर्क्युलेटरी सिस्टीम ब्लड ट्रान्सफर करण्याचं काम करत असते, रिमूव्हल ऑफ वेस्ट मटेरियल, दॅट इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टीम अँड कंट्रोल सिस्टीम. द डिफरंट external and the internal organ are performing their function independently. हे सगळे फंक्शन्स, या सगळ्या सिस्टीम त्यांचे जे फंक्शन्स आहेत ते इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करत असतात, पण त्यांच्यामध्ये काय असतं? त्यांच्यामध्ये हे कंप्लीट कोऑर्डिनेशन्स असतं. I'll tell you one of the example. If the excretory system means what? That is a removal of the waste material from the body. जर बॉडीमधून वेस्ट मटेरियल रिमूव्ह होत असेल आणि ते किडनी हे फंक्शन्स वर्कआउट करत असेल आणि बाय चान्स जर किडनी खराब झाली तर ब्लडचं प्युरिफिकेशन होणार नाही. ब्लडचं प्युरिफिकेशन नाही झालं तर काय होणार आहे? त्याचा इफेक्ट कोणावरती होणार आहे? सर्क्युलेटरी सिस्टीमवरती होणार आहे. ब्लड प्युरिफाय नाही झालं तर इम्प्युअर ब्लड आणि प्युअर ब्लड हे बॉडीमध्येच राहणार आहे आणि त्या कंडिशनमध्ये त्या व्यक्तीला डिसीज होणार आहे. दॅट इज अ कुशन डिसीज. ओके, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये ज्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स असतात ते वेगळ्या सिस्टीम जरी स्वतःचे फंक्शन्स इंडिपेंडेंटली करत असतात, पण ते सगळे फंक्शन्स कसे असतात? कोऑर्डिनेट
इफेक्टिव्हनेस होत असतात. दिस ओव्हरऑल सिस्टीम इज इन ॲक्शन इन मोर ऑर लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गॅनिझम्स. या सर्व ऑर्गॅनिझम्समध्ये जे फंक्शन्स असतात ते बऱ्यापैकी सेम असतात. दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्युअस सोर्स ऑफ एनर्जी. आणि या सगळ्या सिस्टीम्सला फंक्शन्स वर्कआउट करण्यासाठी कशाची गरज असते? हो, या सगळ्यांनाच एनर्जीची गरज असते. For this purpose, there is a requirement of energy to the continuous function. The carbohydrate, fat, proteins are the main source of energy. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन, लिपिड्स हे मेन सोर्स आहे एनर्जीचे. अँड इट इज हार्वेस्टेड बाय द मायटोकॉन्ड्रिया. पण एनर्जी कुठे हार्वेस्ट केली जाते? तर एनर्जी ही मायटोकॉन्ड्रियामध्ये हार्वेस्ट केली जाते. सो दिस मायटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द पॉवर हाऊस ऑफ अ सेल. म्हणजे ज्यावेळेस कार्बोहायड्रेटचं ब्रेकिंग डाऊन होतं त्यावेळेस किती एनर्जी मिळते आपल्याला? तर 38 ATP मॉलिक्युल्स एवढी ना 683 किलो कॅलरीज एनर्जी मिळत असे. ॲज दिस मायटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेझेंट इन इच अँड एव्हरी सेल. It is not like that only the foodstuff म्हणजे काय? फूड सामग्री, ओके, is sufficient for energy production. म्हणजे फक्त फूड स्टफच एनर्जी प्रोडक्शनसाठी सफिशियंट आहे का? बट ऑक्सिजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एनर्जी. म्हणजे ऑक्सिजनची पण गरज ही एनर्जी प्रोडक्शनसाठी लागत असते. All these, that is the food stuff, oxygen, are transported up to the cell via circulatory system. म्हणजे फूड स्टफमधून जे काही न्यूट्रियंट्स मिळतात आणि ऑक्सिजन जो नॉस्ट्रिल्समधून आतमध्ये जातो, लंग्समध्ये जातो, लंग्समधून तो हार्टमध्ये मिक्स होतो, ऑक्सिजनेटेड ब्लड फॉर्म होतं. म्हणजेच हे सगळं कंटेंट जे आहे प्रत्येक सेलमध्ये, बॉडीमध्ये कुठून ट्रान्सफर होत असतं? तर ते होत असतं सर्क्युलेटरी सिस्टीममधून. बिसाइड्स इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टीम of the body. That is, each life processes contribute in its own way in the process of energy production. Functioning of all these life processes also requires the energy. म्हणजे प्रत्येक लाईफ प्रोसेसेसला फंक्शनिंग करण्यासाठी कशाची गरज असते? एनर्जीची गरज असते. ॲज अ ह्युमन अँड द अदर ॲनिमल्स कन्झ्युम्स द फ्रूट अँड द व्हेजिटेबल्स. हे सगळे काय कन्झ्युम करत असतात? फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल. पण बेसिक बघायचं झालं तर हे फ्रूट आणि व्हेजिटेबल्स कोणापासून मिळतात आपल्याला? प्लांट्सपासून मिळत असतात. म्हणजे प्लांट्स काय झालेत? तर प्लांट्स झालेत ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स हे स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात. त्या प्रोसेसला काय म्हणतात हे सर्वांनाच माहिती आहे, फोटोसिंथेसिस, ओके. म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? त्यांना म्हटलं जातं ऑटोट्रॉप्स. दॅट इज अ प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स. दे प्रिपेअर देअर ओन फूड. Some of the part of the food they are utilized for themselves. काही प्रमाणामध्ये फूड हे स्वतःसाठी यूज केलं जातं फॉर द ग्रोथ अँड द डेव्हलपमेंट. whereas the remaining it is stored in the various part of the plant. फूड कुठे स्टोअर केलं जातं? तर ते स्टोअर केलं जातं फ्रूट फॉर्ममध्ये, लीव्समध्ये, स्टेममध्ये अँड इवन अ रूट. वी कन्झ्युम ऑल दिस प्लांट मटेरियल. मग आपण फ्रूट खातो, लीव्स, स्टेम किंवा रूट, आपण वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या प्लांट्सचे हे पार्ट्स कन्झ्युम करत असतो, ओके. म्हणजे आपण जे आपल्या बॉडीला न्यूट्रियंट्स गरजेचे असतात ते न्यूट्रियंट्स आपल्याला कोणापासून मिळत असतात? तर ते न्यूट्रियंट्स आपल्याला प्लांट मटेरियलपासून मिळत असतात. दॅट इज ऑब्टेन द डिफरंट न्यूट्रियंट्स लाईक द कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स, ओके. Which food material do we consume to obtain these nutrients? मग आपल्याला हे कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स आणि मिनरल्स हे मिळवण्यासाठी आपण कोणतं फूड घेणं अपेक्षित आहे?
मग आपल्याला कार्बोहायड्रेट कशापासून मिळतं? दॅट इज कार्बोहायड्रेट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क, फ्रूट्स, जॅगरी, कॅन शुगर, vegetables, potatoes, sweet meat, and the cereals like the wheat, maize, ragi, jawar, millets, and the rice. We get the 4 kilocalories energy per gram of carbohydrates. Question is that is why may be the players consuming this food stuff. म्हणजे प्लेयर्स हे फूड स्टफ का बरं घेतात? Because the players consume a lots of food stuff. They generally consume the protein product. They generally कोणतं food घेत असतात? That is a protein product. These protein products are extremely important for the players because they build the muscles. The muscles are developed in the body due to the protein powder. So they consume the food. The next one is, what is the respiration? How does it occurs? The respiration, it is nothing but the biological process in which the cell of an organism obtains energy by consuming oxygen, glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water, and the ATP molecule. That is the currency of a energy cell. Hope so you understood this primitive introduction, that is a living organism and the life processes. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.